আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এখন আছি লালমাটিয়ার পেনফিল্ড স্কুলে। আর এই মুহূর্তে আমরা আছি লালমাটিয়া পেনফিল্ড স্কুলের প্রিন্সিপাল মহোদয়ের সামনে। স্যার, আপনি কেমন আছেন? জি, ভালো আছি। ডিয়ার স্যার, would you please tell us what's your full name? I'm Syed Parvez Hassan. How many years are you working with Penfield School? I have been working over here since beginning. It was established in 2010, and since then I'm here and I'm just working as a principal. How do you think, how is your school different from other schools? Well, actually, as you have said, that we have got a big field, so which is lacking in most of the schools. So students, what do students want? Actually, students want a place to move around, to flex their muscles. So that is what has made my school, physically, that has made it different from other schools. Well, actually, I just want that the students should learn through playful methods. They will not have any kind of restricted sort of, traditional teachings. We just give them edutainment, that is, education through entertainment. That is what we call edutainment, and that is what we are just thinking right now. We are just giving the education. Your school is from playgroup to A levels. That's great. So is there any candidate for O level and A level every year? Of course. This year 21 students are getting a Daily Star Award, so it will be held on the 4th. আমি চাই যে আমার বাচ্চারা যাতে 21st century সবকটা চ্যালেঞ্জ ফেস করতে পারে। The way Liakat bhai is also trying from his institution to equip the children with the tools of language. ডিয়ার স্যার, আমি জানি যে আপনি 3 সন্তানের জনক, আপনার 3 জন বেবি আছে, আর স্কুলে তো অসংখ্য বেবি আছে। সো আপনি তাদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্সিয়েট করেন নাকি একই রকম মনে করেন? No, definitely from the day one I have never differentiated with my children and the other children of my school. I always say that all the children are my children. So they are my children. The way I get hurt if my children get hurt, the same way I get hurt if a student of my school get hurt. And I feel the pride, I take the pride whenever some of my student gets the Daily Star Award. My son didn't get Daily Star Award. সো আপনার বেবির বয়স 3 বছর প্লাস হয়ে যায় এবং আপনার বাসা যদি হয়ে থাকে মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, মিরপুর, লালমাটিয়া আশেপাশে, তাহলে পেনফিল্ড হতে পারে আপনাদের ফার্স্ট চয়েস। থ্যাংক ইউ পেনফিল্ড স্কুল, থ্যাংক ইউ পেনফিল্ড স্কুলের প্রিন্সিপাল স্যারকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড বাই।